ఒక సెకండ్ ఇప్పుడే వస్తాను. స్క్రీన్ ఓకేనా? డన్. సో ఒకసారి మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఏమేం టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తామో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ చాప్టర్ కండక్షన్, మొన్న అయిపోయింది కండక్షన్. లైక్ ద ఫిన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ కండక్షన్. నెక్స్ట్ we will move on to convection. దాని తర్వాత we will have condensation. Next boiling. Am I audible? Is the screen visible and my Yes, voice Akka. audible? Okay. దీని తర్వాత కన్వెక్షన్, కండెన్సేషన్, దాని తర్వాత బాయిలింగ్, తర్వాత we'll learn about evaporators. ఎవాపరేటర్స్ తర్వాత హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్, and finally radiation. This is a series. I mean, we can take it as an index how the heat transfer course goes. So conduction complete అయిపోయింది. మొన్న fin is the last topic. Now today we will enter into convection. Before entering into convection, let us have a quick recap. అయ్యో కలర్ పెన్సిల్ లేదు. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం? మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. కండక్షన్కి 4 years law, A into dt by dx is equal to q. Next, Newton's law of cooling, h into ha into t minus t infinity. Then Stephen Boltzmann law, మీకు తెలుసు అది. Then we move on to తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం? ఈ 1/r పర్ ఉంది, into rho t by rho r plus generation is equal to accumulation. ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత we learned about the rectangular coordinates L by K resistance. ఇంకో దానికి ln r2 by r1 by 2 pi kl. ఇంకొక దానికి ఇది రెసిస్టెన్సెస్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాం. ఇంకొక దానికి స్పెరికల్కి అయితే r2 minus r1 by 4 pi k r1 r2, దట్ వాస్ ద రెసిస్టెన్స్. అది కూడా అయిపోయాక ఏం నేర్చుకున్నాం? we learned about critical radius of insulation. This was k by h for cylindrical and 2k by h for spherical. దీని తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం? గుర్తుందా? నాకు గుర్తు రావట్లే. ఫిన్ తర్వాత ఫిన్ వచ్చేసిందా డైరెక్ట్గా? The heat generation, the surface temperature formula. హీట్ జనరేషన్, టీ సర్ఫేస్, టీ మ్యాక్స్ అవి వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిన్ మీరు చెప్పండి. జనరేషన్ అయిపోయాక ఇంకా మూవ్ ఆన్ టు ఫిన్. వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ఫిన్? Theta by theta naught equal to e to the power of minus mx. Was m? Ha by hb by k అండర్ root రూట్. under root. ఓకే. ఇది అయిపోయాక వాట్ వాజ్ ద హీట్ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఎ ఫిన్? వాట్ ఈస్ ద హీట్? దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? theta naught root over phka. అంతే. ఇంకా దీని తర్వాత వాట్ వాజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎ ఫిన్? 1/ml. 1/ml. దీని అంటే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసింది ఏంటి? ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ద యాక్చువల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ ద ఫిన్ డివైడెడ్ బై Maximum heat transfer through the త్రూ ద fin. ఫిన్. అంతే, 1/ml.
Done. Where L is the length of the fin. Then coming to the effectiveness of the fin. How about effectiveness of fin? Was under root of pkha. pk by ha అనుకుంటా. pk by ha. pk by ha. So this was found out as actual heat transferring through the fin divided by, I mean without fin. The height transfer with fin divided by heat transfer without fin. అదే అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. And if we take the ratio of effectiveness divided by efficiency, it will be P by L na PL by A, no? I think it was PL by A. So with this, the fins is completed. Then sorry, fin tarvata we ended with the lumped heat parameter analysis. So lumped heat analysis law, what was the formula to be remembered? There was a similar formula. T minus T infinite, like T minus T infinite by T F T naught minus T infinite equal to e to the power of minus HA by like MT, where M is MT equal to HA by rho CPV. that's it. ఈ V by A దగ్గర కేర్ఫుల్ ఉండాలి. రెక్టాంగులర్కి ఏమవుతుంది, స్పెరికల్కి R by ఏమవుతుంది 2. దీంట్లో. Done. So when is lumped heat analysis model valid? What is the condition? Biot number less than 0.1. Very good. What is Biot number? HL by K. Conduction resistance by Yes. HL by conduction K. resistance by convective resistance. Connection. That's it. Resistance due to conduction divided by resistance due to convection. Done. దీంతో లంప్ హీట్ పారామీటర్ అనాలిసిస్ కూడా అయిపోయింది. దాంతో వీ కెన్ ఎండ్ కండక్షన్ హియర్. సో కమింగ్ టు కన్వెక్షన్, మనం ఆల్రెడీ ఒక బేసిక్ కన్వెక్షన్ నేర్చుకున్నాం. అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు కండక్షన్, మనం ఉట్టి హెచ్ఏ ఇంటూ టీ సర్ఫేస్ మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఇది మనం నేర్చుకున్నాం. నౌ లెట్ us go లిటిల్ మోర్ డీటెయిల్డ్ ఇంటూ ఇట్. ఒక్క సెకండ్, నేను షేర్ ఓన్లీ నా విండో బదులు షేర్ మై స్క్రీన్ చేస్తాను. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు షో యూ సమ్ కొన్ని సెంగల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుంటుంది కన్వెక్షన్కి. సో అది కూడా పక్కకు పెట్టుకున్నా, అది కూడా చూపించాలి మీకు. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు హెచ్ ఈజ్ వాట్, దీన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అంటారు. This heat transfer coefficient is a function of, or it depends upon, the fluid motion. Next, fluid behavior. Fluid behavior and the surface geometry. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. సో మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ అ హాట్ సర్ఫేస్ జస్ట్ సే, అండ్ దీని మీద నుంచి ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది అనుకుందాం. we always know that the first layer of the fluid and the surface of the vessel, there will be no slip boundary condition. Accepted? No slip boundary condition అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అడ్జసెంట్ లేయర్ కి వెలాసిటీ 0 ఉన్నప్పుడు నో స్లిప్ కండిషన్. సో వెలాసిటీ 0 ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఫస్ట్ లేయర్ ఈ సర్ఫేస్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, అండ్ దేర్ విల్ ఆల్సో బి అ కండిషన్ కాల్డ్ నో టెంపరేచర్. ఇట్లా నో స్లిప్ బౌండరీ లాగా ఏదైతే వర్డ్ ఉంటుంది, నేను ఒకసారి చూసి చెప్తాను. బట్ మొత్తానికి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నో స్లిప్ బౌండరీ అంటే వెలాసిటీ 0 కదా. అకార్డింగ్ ఇన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, the first layer which is attached to the vessel will be at a same temperature as the vessel temperature. ఇప్పుడు suppose some టీ సర్ఫేస్ అనుకో,
then the first layer of the fluid will also be at will something is wrong, just a minute. Am I audible? నా ల్యాప్టాప్ స్టక్ అయింది. హలో, సో ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కూడా టీ సర్ఫేస్ అని ఉంటుంది. ఐ థింక్ నో టెంపరేచర్ జంప్ కండిషన్ అనుకుంటా దీని పేరు. అవునక్క, నో టెంపరేచర్ జంప్ కండిషన్ అనేసి అంటారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే we will be able to relate heat transfer coefficient and conductivity as. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ లేయర్ ఫ్లో అవ్వట్లేదనే కదా, ఇట్స్ వెలాసిటీ is 0. సో will the heat transfer from the surface of the vessel to the first layer of the fluid happen through conduction? Accepted. ఎందుకంటే అది ఫ్లోలో లేదు కదా. యాజ్ ఐ సెడ్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను, కన్వెక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కండక్షన్ ప్లస్ అడ్వెక్షన్. అది కండక్షనే, కానీ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో కూడా ఉండడం వల్ల ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ లేయర్కి ఇప్పుడు ఏం వెలాసిటీ లేదు కాబట్టి కెన్ ఐ సే దిస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హియర్ బిట్వీన్ the surface of the vessel and the first layer of the fluid will also become through the conduction at say y is equal to 0. At y is equal to ఇదంతా ఇలా y అనుకుంటే ఈ distance ని we can relate heat transfer coefficient with conductivity as minus k dt by dx or y or whatever you want, dt by dy at y is equal to 0. This is equal to h into t surface minus t infinity. Accepted. Okay now. So you can relate h is equal to minus k dt by dy at y is equal to 0 divided by t surface minus t infinity. Okay, ఇదొక relation. Done. So basically the heat transfer is said to be due to convection when there is a fluid flow. Fluid stagnant గా కనుక జస్ట్ stagnant గా ఉందనుకోండి fluid, and the surface is hot and the fluid is stagnant, then you cannot consider it as convection. The heat transfer will take place through conduction. So only when there is a fluid flow, the heat transfer is considered to be because of convection. This fluid flow can either be a natural గా fluid flow అవ్వచ్చు because of a density difference or buoyancy difference that occurs due to heating. And the second case is the like forced, అంటే మనం మ్యాన్ మేడ్గా పంప్స్, స్టిరింగ్ అలాంటివి కూడా అరేంజ్ చేసి వీ క్యాన్ మేక్ ఎ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. సో if the convection heat transfer is happening because of a natural fluid flow, such a convection is called as natural convection. And if the heat transfer is happening because of a man induced fluid flow, then such a convection is called as forced convection. So what can be the example of a natural convection? Ante simple. Take a stagnant fluid in a bowl and start heating it. Then initial layers of the fluid which is nearer to the heat gets heated. Once they are heated, their density decreases, and as the density of the lower one is decreasing and the density ఎక్కువ ఉంటుంది comparatively, then as we already know, like buoyancy వల్ల the low density ది పైకి వెళ్తుంటది, the circulation of fluid will take place, and higher density ది కిందికి వస్తూ ఉంటది. In this way the boiling or the heating of the fluid happens. So this can be, here we are not doing anything, అంటే మనం పంపో
స్టిరరో ఏం పెట్టలేదు. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ దిస్ ఫ్లో ప్యాటర్న్ హ్యాస్ అకర్డ్ అండ్ దిస్ కన్వెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్. Heat transfer in this process is called as natural convection. And if you ask me the examples of forced convection, when some reaction is taking place, in order for the అంటే మనకి రియాక్షన్ యూనిఫామ్గా జరగాలి అంటే వీ వాంట్ ద టెంపరేచర్ టు బి యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ద రియాక్టర్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, వీ విల్ పుట్ అ స్టిరర్ అండ్ వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ 100% వెరీ గుడ్ మిక్సింగ్. సో ఇదొక ఇదొక ఫోర్స్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో కాబట్టి ద కన్వెక్షన్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ హియర్ ఇస్ కంపేర్డ్ టు ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ ఆర్ ద ఫ్లో త్రూ ఎ పైప్. Just say the pipe is very hot and you are sending a cold fluid in. The fluid will not flow into the pipe by itself. We have created the pressure difference with the help of a pump and we will let the flow of fluid inside the pipe. So this is also one example of forced convection. So is it clear about free convection and forced convection? Can we move on to the next topic? Yes, akka. Okay. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం చూపించాలి. ఇది సెంగల్ టెక్స్ట్ బుక్. మీరు ఎఫ్ఎంలో వీ విల్ హ్యావ్ వెలాసిటీ బౌండరీ లేయర్. డూ యూ రిమెంబర్? అంటే బౌండరీ లేయర్ అంటే ఏంటంటే ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బౌండరీ ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంటుందో దాన్ని బౌండరీ లేయర్ అంటారు. యాజ్ వీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పైప్ ఉంది. సెకండ్, ఇప్పుడు మనం ఒక పైప్లో ఆర్ ఫ్లాట్ ప్లేట్లో ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో చూసుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో ఇనిషియల్లీ ద ఫ్లూయిడ్ మనకు యాజ్ వి నో ఎట్ ద సర్ఫేస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ విల్ బి 0 and initially the flow will be laminar and slowly it will move to transition and ఒక రేంజ్ అయిపోయాక టర్బులెంట్ వచ్చేసి ఇంకా తర్వాత అంతా ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద బల్క్ వెలాసిటీ. సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ బౌండరీ లేయర్ కదా. maybe boundary layer ఇది పైప్లో we will see basically a development of velocity boundary layer or we can also call it as momentum boundary layer. Just give me a second. Velocity profile ఒక దగ్గర ఉండాలి ఇక్కడ. See ఇలా ఉంటుంది కదా మనకి మామూలుగా వెలాసిటీ ప్రొఫైల్. At the surface it will be 0 and slowly it increases. This is called as development of boundary layer. In the same way thermal boundary layer కూడా ఉంటుంది అనమాట. Just like in fluid mechanics we have velocity boundary layer or we can also call it as momentum boundary layer. We will have what is called as thermal boundary layer. Where ఉంది మన thermal boundary layer? ఇదిగోండి. Similar concept, thermal boundary layer. First fluid enter అవుతుంది. As we know definitely the fluid which is at the surface will be at T surface and slowly the temperature will increase or decrease according to the fluid flow. అంటే cold fluid flow అవుతుందా hot fluid flow అవుతుందా దాన్ని బట్టి. Here he is considering maybe a cold surface and hot fluid is flowing over it, so the temperature is gradually rising. Okay, and at a particular instance, so see this is showing the profile. నేనంతా print చేశాను ఆగండి. So see here we can see the thermal profile. Initially it was at Ts and slowly the temperature is increasing and from here the temperature has become equal to the bulk temperature. So now ఇప్పుడు if we consider a flat plate over which fluid is flowing, do we have both velocity boundary layer and thermal boundary layer or ఒకటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఒక టైంకి? బోత్ మన దగ్గర రెండు ఉంటాయి. సో వెలాసిటీ బౌండరీ లేయర్ కూడా ఒక సైడ్ అంటే simultaneously there will be a velocity boundary layer improving and also there will be a thermal boundary layer improving. Accepted? So ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసే పారామీటర్ పేరు ప్రాంటల్ నెంబర్ అన్నమాట. వెదర్ వెలాసిటీ బౌండరీ లేయర్ ఈజ్ డెవలపింగ్ క్విక్లీ ఆర్ థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ ఈజ్ డెవలపింగ్ క్విక్లీ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్.
అనేది అనేది కంపేర్ చేయడానికి ప్రాంటల్ నెంబర్ అనే ఒక డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్ని వాడతాం. లైక్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సి ఇప్పుడు సపోజ్ వెలాసిటీ బౌండరీ లేయర్ అంత ఫాస్ట్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అంటే ద వెలాసిటీ ఈస్ రిమైనింగ్ జస్ట్ కాన్స్టెంట్, అలా ఆల్మోస్ట్ అలా స్టాగ్నెంట్ లాగా ఉంది. లైక్ థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ ఫుల్ ఫాస్ట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. వాట్ డస్ దట్ మీన్? ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ కండక్షన్. అంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ అన్నది అంత రోల్ ప్లే చేయట్లేదు. ఇప్పుడు హీట్ మొత్తం ఇలా ఒక పూల్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాలి అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది ఫాస్ట్ గా ఉంటది కదా. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు క్యాచ్ మై పాయింట్? సో అట్లా ఒకవేళ థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ కన్నా వెలాసిటీ బౌండరీ లేయరే ఫుల్ ఫాస్ట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన హీట్ ని ఫాస్ట్ గా అవి పైన లేయర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాయి అనమాట, because there is a velocity of fluid which is induced. So here a simultaneous process of both development of velocity boundary layer and thermal boundary layer takes place, and the factor or the non-dimensionless number through which we try to compare momentum diffusivity and and thermal diffusivity is called n kada momentum diffusivity and thermal diffusivity is called as Prandtl number. Is that clear? ఈ డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు కూడా పట్టేయద్దు ఫార్ములాస్, ప్రాంటల్ నెంబర్ అంటే ఇది, నా సెల్ఫ్ నెంబర్ అంటే ఇది అని చెప్పేసి. వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఈ ప్రాంటల్ నెంబర్ ఇక్కడ బేసికల్గా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కంపేర్స్ ద మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ అండ్ థర్మల్ డిఫ్యూజివిటీ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ డ్యూరింగ్ అ ఫ్లో. ఈస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ అప్ టిల్ హియర్? Clear. Okay. So this number is called as Prandtl number. Spelling Pradndtl. Prandtl number. This is the ratio of momentum diffusivity divided by thermal diffusivity. ఓకే, మీకు సూర్యాన్న సిటీడీ అయిపోగానే హీ విల్ స్టార్ట్ ఐ థింక్ ఎంటీఓ. అందులో వీ విల్ ఫైండ్ అ సిమిలర్, మనకి ఈ అనాలజీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ ఉంటే మాస్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా అవే డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, బట్ విత్ అ డిఫరెంట్ నేమ్. సో the dimensionless number which is similar to Prandtl number in mass transfer is called Schmidt number. అక్కడ ఏం చేస్తామంటే there is a comparison between momentum diffusivity divided by mass diffusivity. ఓకేనా? momentum diffusivity divided by mass diffusivity, ఇది Schmidt number అంటాం, దీన్ని Prandtl number అంటాం. ఓకే, ఇది జస్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ లెట్ us come back to our Prandtl number. సో Prandtl number is equal to, నేను మొమెంటమ్ని క్యాపిటల్ M అని రాసిస్తా, మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ డివైడెడ్ బై థర్మల్ డిఫ్యూజివిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ? మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ momentum diffusivity depends upon its viscosity, the fluid viscosity and its density. If the fluid viscosity is the momentum diffusivity is basically equal to viscosity of the fluid divided by density of the fluid, and this is equal to డైరెక్ట్లీ మనం న్యూ అని రాసిస్తాం కదా, దీన్ని ఏమంటాం? కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ కదా. దిస్ ఈస్ నార్మల్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ, దిస్ ఈస్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. సో మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ is given by mu by rho, and thermal diffusivity is given by, as we know, it is alpha, which is equal to K by rho Cp. Accepted? Hence, Prandtl number will be equal to momentum diffusivity divided by mass diffusivity. Rho cancel అయితే Cp mu by K. ఓకే, ఇది ఇంకా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. Prandtl number అనగానే Cp mu by K. What is its physical significance? See, Prandtl number formula is Cp mu by K. Physical significance is it gives the ratio of momentum diffusivity by thermal diffusivity. Is this clear? Yes, okay. So generally, as we have seen, Prandtl number is directly proportional to the viscosity and inversely proportional to the conductivity.
సో ఇఫ్ వి కంపేర్ జనరల్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే what do you think the Prandtl number of liquid metals will be? Low or high? So liquid metals kada, metals will have a high conductivity. Kabatti the Prandtl number will be very very low, 0.04 to 0.030. And if for example if you take gases will have a low viscosity, but viscosity chala low untadi gases ki, kabatti they also will have a lower value. It will be in the range of 0.7 to 1. And if you take water ka Prandtl number will be nearly 1.7 to 13.7 on top. Okay. And if you take fluids like glycerin, very high viscosity and very low conductivity, hence 2000 to 1 lakh their Prandtl number will be. So what does this high or low Prandtl number represent or indicate? See, what does Prandtl number equal to 1 signify? Both boundary layer and velocity boundary layer, thermal boundary layer, lysine same. Yeah, equal. Little okay. Correct. So what does this mean ante Prandtl number is equal to ante it means both ఈ వెలాసిటీ బౌండరీ లేయర్ నే హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అని కూడా అంటారు. బోత్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అండ్ థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ హ్యావ్ సేమ్ థిక్నెస్. సేమ్ థిక్నెస్. సిమిలర్గా ఒకవేళ Prandtl నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అనుకో, దెన్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ థిక్నెస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఒక పాయింట్ చెప్తా ఇప్పుడు, అక్కడ ఒక కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ థర్మల్ బౌండరీ లేయర్. ఓకే. ఇఫ్ Prandtl నెంబర్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 ప్లస్ thickness of hydrodynamic boundary layer is less than thermal boundary layer. And thermal boundary layer is greater than hydrodynamic boundary layer. Now tell me, how about the entry length? Entry length ante తెలుసా? లైక్ మనకి ఫ్లూయిడ్ ఇలా ప్లేట్ మీదకి రాగానే బౌండరీ లేయర్ స్టార్ట్ అవ్వదు, కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇలా అయ్యాక స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ లెంత్. దీన్ని పైప్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. లైక్ పైప్లో మనకు చూపిస్తారు చూడు, ఫస్ట్ వెలాసిటీ ప్రొఫైల్ ఇలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత కొంచెం అయినాక ఇక్కడికి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఎంట్రీ లెంత్. అంటే ఈ లెంత్, ఇంత లెంత్ అయిన తర్వాత ద ఫ్లూయిడ్ విల్ హ్యావ్ ఏ స్టేబుల్ ఫ్లో. ఐ మీన్ స్టేబుల్ అంటే వాట్ కెన్ ఐ సే, దాన్ని ఏమంటారు, స్టడీ స్టేట్ కాదు, యూనిఫామ్, fully developed. fully developed flow. Like the velocity is not changing with the position. సో ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఫ్లో అటైన్ అవ్వడానికి ఏ లెంత్ అయితే కావాలో దాన్ని ఎంట్రీ లెంత్ అంటాం. అంటే అంతవరకు కాన్స్టెంట్గా ఉండదు అనమాట, వేరీ అవుతూ ఫైనల్గా ఇట్ విల్ బికమ్ దిస్, అండ్ దిస్ వెలాసిటీ ప్రొఫైల్ విల్ కంటిన్యూ త్రూ అవుట్ ద పైప్. సో దిస్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ లెంత్. ఇప్పుడు ఇది హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అంటాం బేసికల్లీ. దిస్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్. నేను ఇందాక ఫ్లాట్ ప్లేట్కి చూపించాను, ఇప్పుడు పైప్కి చూపిస్తున్నాను, అంతే తేడా. In the same way, we will have a thermal boundary layer too. Now, I am asking, if Prandtl number is greater than 1, for example, Prandtl number greater than 1 unte, the thickness of hydrodynamic boundary layer is greater than thickness of thermal boundary layer. This is okay. How about entry length అని అడుగుతున్నాను. How about entry length of hydrodynamic boundary layer and entry length of thermal boundary layer? అంటే హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఫాస్ట్గా స్టేబుల్ అవుతుందా, థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ ఫాస్ట్గా అవుతుందా? అర్థమైందా కాలేదా? When Prandtl number is greater than 1, thickness of hydrodynamic boundary layer is greater than thickness of thermal boundary layer. I'm asking the length taken by
థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ విల్ బి మోరా, హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ విల్ బి మోరా? ఫస్ట్ టెల్ మీ ద టైం ఎవరికి తక్కువ పడుతుంది హైడ్రోడైనమిక్ టు లేయర్. బికమ్ ఫుల్లీ? హైడ్రోడైనమిక్ కి టైం లెస్ అవుతుంది అంటే సారీ తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది అంటే దేర్ లెంత్ విల్ బి ద ఎంట్రీ Low. లెంత్ విల్ బి low. So always remember this. When Prandtl number is greater than 1, thickness of hydrodynamic boundary layer is greater than thermal boundary layer's thickness, whereas entry length fast means that Prandtl number is greater than 1, then velocity boundary layer is very active and very very convenient, or the conditions are very favorable for the hydrodynamic layer to form than the thermal boundary layer. Hence the formation of hydrodynamic boundary layer will be faster, hence its entry length will be lower. ఫాస్ట్ గా ఇట్లా ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక స్టేబుల్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. వేరే థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ కి కొంచెం టైం పడుతుంది, సో ఇట్ టేక్స్ మోర్ లెంత్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అబౌట్ ద ఎంట్రీ లెంత్? ఓకేనా? క్లియర్. ఉల్టా ఉంటాయి, థిక్నెస్ కి ఎంట్రీ లెంత్ ఉల్టా ఉంటుంది, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఒకసారి ప్రాంటల్ నెంబర్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1, థిక్నెస్ కండిషన్స్ అండ్ ఎంట్రీ లెంత్ కండిషన్స్. థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, హౌ అబౌట్ ఎంట్రీ లెంత్? హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఎంట్రీ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతే. సో దిస్ ఈస్ క్లియర్, లెట్ us move on. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? నో, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఏమంటారు దీన్ని, డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్, that is Prandtl number. Did you understand its formula and physical significance? I hope it's yes. Now let us move on to the next dimensionless number. Okay, Nusselt number. What is Nusselt number? Nusselt number formula కూడా సేమ్ బయోట్ నెంబర్ ఫార్ములానే ఉంటుంది, బట్ HL/K ఇట్స్ అగైన్. కానీ తేడా ఏమంటే అక్కడ ఏమని చెప్తాం, బయోట్ నెంబర్ కూడా HL/Kనే, బట్ వి సే రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కండక్షన్ బై రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ అని చెప్తాం కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ divided by heat transfer due to conduction. So formula same untadi, but this Biot number is of significance in conduction, I mean solids lo, for lumped heat analysis avanni. But Nusselt number is purely for convection. Here the physical significance will be in this way, like heat transfer due to convection divided by heat transfer due to conduction. Biot number ఏమో లైక్ కొంచెం నెగటివ్ సెన్స్ లో చెప్తాం అనమాట, రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కండక్షన్ బై రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ మాత్రం దిస్ ఈస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ డివైడెడ్ బై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కండక్షన్. సో హౌ క్యాన్ దిస్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే, యాజ్ ఎ సెట్ కన్వెక్షన్ అంటే ఓవరాల్ గా కన్వెక్షన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద ఫ్లూయిడ్. ఇప్పుడు అది యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఇలా హీట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, the heat transfer is occurring both due to conduction. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ లేయర్ ఎట్లాగో జీరో వెలాసిటీ దగ్గర ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ టు దిస్ ఫస్ట్ లేయర్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ త్రూ కండక్షన్, అండ్ as the fluid is moving, the heat which is transferred to the fluid will be distributed throughout the fluid. So ఈ fluid velocity వల్ల కూడా heat entire fluid లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, and also because of conduction also the heat is getting transferred. So if you compare the heat transferring due to conduction and heat transferring due to convection, that comparison is given by Nusselt number. Is it clear? ఒకసారి సెంగల్లో చూపిస్తా, డెఫినేషన్ బాగుంటుంది. I think should have underlined it somewhere. Now this is the definition. Nusselt number represents the enhancement of heat transfer through a fluid layer
యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ రిలేటివ్ టు కండక్షన్ అక్రాస్ ద సేమ్ ఫ్లూయిడ్ లేయర్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్లూయిడ్ లేయర్ మీరు తీసుకుంటే ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ బోత్ బికాస్ డ్యూ టు కండక్షన్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద advection or the flow of fluid. If you compare those two, see ఇక్కడ కంపేర్ చేశారు చూడండి. Heat due to convection is H into delta T. Heat due to conduction is given by K delta T by thickness of that particular fluid layer. If you compare convection by convection, then it is H delta T divided by K delta T by L, and this will be HL by K, and this is called as Nusselt number. I'm just trying to make you clear about the physical significance of each dimensionless number. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, నసెల్ట్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ కంపారిజన్ అనమాట. ఒక పర్టికులర్ ఫ్లూయిడ్ లేయర్ తీసుకుంటే అందులో హౌ మచ్ ద among the total heat transferred, how much is because what is the contribution of convection and what is the contribution of conduction. That comparison is given by Nusselt number basically. Okay. సో బయాట్ నెంబర్ కి నసెల్ట్ నెంబర్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ ఫార్ములా, బట్ ద ఫిజికల్ అంటేనేమో ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ బై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కండక్షన్. Whereas Biot number compares the resistances due to conduction by resistance due to convection. Okay, if this point is clear, I'll move on to the next concept. Okay. సో నౌ ఇప్పుడు ఈ కన్వెక్షన్కి యాక్చువల్లీ ఇది టోటలీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేస్డ్ ఉంటాయి అనమాట వీటి ఫార్ములాస్ అన్ని. అంటే మనం ఇప్పుడు కండక్షన్ అంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఎ మెటీరియల్, ఒక మెటీరియల్కి దాని కండక్టివిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ సర్టన్ రిలేషన్ టెంపరేచర్, కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ తీసుకురావచ్చు. బట్ కన్వెక్షన్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్, ఎందుకంటే ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, దీని విస్కాసిటీ ఎంత, అలా ఫ్లూయిడ్కి ఫార్ములా ఐ మీన్ మారిపోతాయి అనమాట. కాబట్టి వీటికి డైరెక్ట్ డిరైవేషన్ చేసి కనుక్కునే ఫార్ములాస్ ఉండవు. ఇప్పుడు కండక్షన్లో మనం ప్రతి దానికి డిరైవ్ చేసుకోగలిగాం, ఫిన్కి ఏముంటుంది, లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏముంటుంది అని ప్రతిదానికి డిరైవ్ చేసుకున్నాం. కానీ వీటికి ఏంటంటే ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్సే, వి జస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ ఫర్ ఇట్. సైంటిస్ట్లు ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి వాటిని కనుక్కున్నారు అండ్ వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దమ్, ఆ టైప్ అనమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి, ఫ్లూయిడ్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ అండ్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ అనే దాని మీద. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్, సో ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటి బేసికల్గా కన్వెక్షన్లో, వీ వాంట్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. ఇది తెలిస్తే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనీథింగ్. సో వీ హ్యావ్ ఎంపెరికల్ రిలేషన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్, Nusselt number which is equal to HL by K will be a function of Reynolds number and Prandtl number. By the way, నేను Nusselt number చెప్పా, Prandtl number చెప్పా. Anyone know what is Reynolds number formula? అది చెప్పండి ఫస్ట్. du rho by mu. Doing Inertial by force mu, by viscous. where d is the diameter, velocity, density and mu. Okay, what is the physical significance? Inertial forces by viscous force. Okay. So this is the physical significance of Reynolds number. So for sorry ఇక్కడ న్యాచురల్ అని రాసాను, ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ కి. ఓకే, సో ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ కి Nusselt number which is equal to HL by K, where H is the heat transfer coefficient, will be a function of Reynolds number and Prandtl number. Okay, so what are those relations ante, if the flow is taking place over a flat plate laminar flow అనుకోండి, the relation will be Nusselt number on an average, the length of the plate some L అనుకుంటే,
the average Nusselt number is equal to HL by K is equal to 0.664 Reynolds number power 0.5 into Prandtl number power 1 by 3. ఓకేనా? సో ఈ రిలేషన్స్ యాక్చువల్లీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మోస్ట్లీ కన్వెక్షన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ గేట్లో ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ ఈవెన్ గివ్ విచ్ ఈక్వేషన్ టు ఫాలో ఫర్ ద నసెల్ట్ నెంబర్. బట్ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే టర్బులెంట్ ఫ్లోస్కి మాత్రం పక్కా వాడే రిలేషన్ ఇస్తాడు, కొన్నిసార్లు లామినార్కి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్. మీరు జస్ట్ నోట్స్లో అయితే ఉంచుకోండి, అప్పుడిప్పుడు చూస్తే గుర్తుంటుంది. And the condition here is for Prandtl number greater than 0.6, this relation is valid. And coming to idendi deniki flat plate forced convection. If the flow is turbulent, then Nusselt number is equal to 0.03 Reynolds number power 0.8 into Prandtl number power 1 by 3. Okay now? And next, if the flow is taking place through a pipe, or we can also say a closed conduit, then ఒక్క నిమిషం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. Just give me a second. If it is taking place through a pipe, actually laminar flow అయితే చాలా ఈజీ రిలేషన్, కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. For laminar flow, Nusselt number will be equal to 4.36 for the condition of uniform heat flux. If the condition is uniform surface temperature, Nusselt number is equal to 3.66. ఓకే, ఈ కండిషన్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ హీట్ ఫ్లక్సెస్ అండ్ యూనిఫామ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక సర్ఫేస్ మీద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ గివెన్ దట్ ద హీట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ supplied is constant, the heat flux which is being supplied is constant, then that condition is called as uniform heat flux condition. Uniform surface temperature ante entante we don't bother about what heat is being given, but this surface will always be at a constant temperature anamata. That assumption is called as uniform surface temperature. So when the forced convection is taking place through a pipe and the flow is laminar, Nusselt number will be equal to 4.36 for uniform heat flux, and Nusselt number will be equal to 3.66 for uniform surface temperature. And next comes the most celebrated equation, like ఒకవేళ ఫ్లో టర్బ్యులెంట్ అయితే ఇన్ ఏ పైప్, గుర్తుందా డిటస్ బోల్టర్ ఈక్వేషన్? The condition will be Dittus Boulter equation, and Nusselt number is given as 0.023 Reynolds number power 0.8 and Prandtl number power n, where n will be equal to 0.3 for cooling of fluid. Cooling of fluid అంటే ఎవరి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సర్ఫేస్ టెంపరేచరా ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచరా? ఫ్లూయిడ్ కూల్ అవుతుంది అంటే సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ విల్ బి లెస్ దాన్ ద ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచరా గ్రేటర్ దాన్ ద ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్? సో టీఎస్ మైనస్ టీ లెస్ దాన్ టీ ఇన్ఫినిటీ, అండ్ n will be equal to 0.4 for heating of fluid, అంటే when ts is greater than t infinity. ఈ డిటస్ బోల్టర్ ఈక్వేషన్కే సీట్ టేటర్ అనే ఇంకొక సైంటిస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో సీట్ టేటర్ అనే ఈక్వేషన్ ఇంకోటి ఉంటుంది. అందులో ఏం చేస్తారంటే దే ఈవెన్ ఇన్వాల్వ్ విస్కాసిటీస్. Nusselt number is equal to 0.023 Reynolds number power 0.8 Prandtl number power 1 by 3 into mu by mu w.
mu by mu w అంటే ఏంటంటే mu by mu w పవర్ 1.4. యా ఎనీ ఐడియా mu by mu w అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, దిస్ విస్కాసిటీ విల్ బి అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కదా. సో ఈ సైంటిస్ట్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ఎట్ ద వాల్ the temperature of the fluid will be different, and at the bulk the temperature of fluid will be different, hence their viscosities will also be different. So viscosity at surface and this will be viscosity at infinity. So he even involved that factor into the equations anamata. So is this clear? These are the empirical equations that we need to remember. Inga chaala chaala untayi, avanni gate ki avasaram ledu. So just remember, for forced convection, flat plate మీద లామినార్ ఫ్లో అయితే దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. నసల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.664 ఇంటూ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ పవర్ 0.5 ప్రాంటల్ నెంబర్ పవర్ 1/3. టర్బులెంట్ అయితేనేమో మామూలుగా టర్బులెంట్కి క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళే ఈక్వేషన్ ఇస్తారు, యూ నీడ్ నాట్ మగ్ అప్. వేరే వాటికి కూడా ఇస్తారు, బట్ ఎందుకైనా మంచిదని స్టాండర్డ్వి గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. లైక్ ఈ డిటర్స్ బోల్టర్ ఇంకా సిడేటేట్ ఈక్వేషన్స్ స్టాండర్డ్ అనమాట, కాబట్టి అవి ఒక్కొక్కసారి ఇస్తారు, ఇవ్వరు. ఇలాంటి టర్బులెంట్ ఇస్తారు, యూ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్. పైప్లో అయితే లామినార్ ఫ్లోకి నసెల్ట్ నెంబర్స్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, దే విల్ బి 4.36 if the condition is uniform heat flux, and there will be 3.66 if the condition is uniform surface temperature. And turbulent అయితే then they will follow Dittus Boulter or Sidertate equations, which is 0.023 into Reynolds number power 0.8 into Prandtl number power n, where n will be 0.3 for cooling and 0.4 for heating. If this is clear, let us solve a question. Okay na ikkada varaki ఏమైనా బోర్ కొట్టేసిందా ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్? క్లియర్ అక్క. ఓకే, let us solve a question. Just give me a second. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇంకేమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? సారీ, ఇక్కడ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అవుతుంది. సో a question. A coolant fluid at 30 degrees Celsius, a coolant fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated flat plate. A coolant fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated flat plate maintained at a constant temperature. See, this plate is maintained at a constant temperature of 100 degrees Celsius. And this condition is called as constant surface temperature condition. A coolant fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated plate maintained at a constant temperature of 100 degrees Celsius. The boundary layer temperature distribution at a given location on the plate, the boundary layer temperature distribution at a given location on the plate may be approximated as T is equal to 30 plus 70 into exponential of minus y, where y is in meters. Is the distance, ఈ y అన్నది ఏంటంటే the distance normal to the plate, అంటే at a distance y what is the temperature అన్నది ఈ ఈక్వేషన్ త్రూన వస్తుందంట. Okay, this is the relation between temperature at a point y, where y in meters is the distance normal to the plate and T is in degrees Celsius. If thermal conductivity of the fluid is 1 watt per meter Kelvin, the local convective heat transfer coefficient should be. What is H? This is the question. I'm just putting on mute for disturbance only.
12:05 అయింది. 2 minutesలో చెప్పాలి. ఈజీ క్వశ్చన్. 12:07 లోపు చెప్పాలి. ఆన్సర్ ట్రై చేస్తున్నారా? చెప్పేనా? So we know that at y is equal to 0, there won't be we can say convection heat transfer due to convection is equal to heat transfer due to conduction. Isn't it accepted? At y is equal to 0. So h will be equal to k dou t by dou y at y is equal to 0 divided by t minus t infinity. That will be equal to జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టెంపరేచర్ ఈక్వేషన్లో డో టీ బై డో వై ఎట్ వై ఈక్వల్ టు 0 ఎంతో కనుక్కోండి. యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ -70 ఇంటూ ఈ పవర్ -y అంతేనా? అండ్ ఎట్ వై ఈక్వల్ టు 0 దిస్ విల్ బి 1. సో -7 ఇది మైనస్ కే ఇంటూ డిటీ బై డివై. కే ఎంత ఇచ్చారు? కే వాజ్ ఈక్వల్ టు 1 and t minus t infinity is nothing but 100 minus 30. So the answer will be 70 cancel. Answer ఎంత వస్తుంది? 1 watt per meter square Kelvin. H is equal to. Is this clear? Okay. ఓకే, అదొట్టి మనం ఫస్ట్ నేర్చుకున్న రిలేషన్ అది. నేను ఇంకో క్వశ్చన్ పోజ్ చేశాను గ్రూప్లో, అదొక్కటి ట్రై చేయండి. విల్ స్టాప్ విత్ దిస్. షల్ ఐ షేర్ ఇట్? The question is, a fluid flows over a heated horizontal plate at temperature TW. The bulk temperature of the fluid is T infinity. The temperature profile is given.
సరే ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ తీసుకోండి. లెట్ us స్టాప్ హియర్. ఓకే, హోప్ టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ క్లియర్. ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా?